Hey guys, in this video, we will solve another problem regarding sa nodal analysis. So in this problem, aton nga pangitaon will be the three nodal voltages nga V1, V2 and V3. So V1, V2 and V3 ang required. So ari nga problem ginkuha ko ni siya sa libro ni William Height and et al. William Height et al. The book is titled Engineering Circuit Analysis. So, one of the best nga engineering circuit analysis book. So, mo siyang ibasa ko sa una to learn circuits. Anyway, let's start. So, meron na ta reference node. So, amo siyang pili ta and then we will find the tatlo ka nodal voltages. So, first, let's start with the node 1. So, apply ta di KCL sa node 1. So, ang gasulod is negative 8. Are, isang gasulod is negative 8. Then, let's say ang gagwa is minus V1 minus V2. Okay, V1 minus V2 over 3 ohms. Okay, so voltage over resistance. Okay, ang are nagasulod negative 3 ampere nga nagasulod, so may plus ta negative 3 ampere. And this. Okay, are. So are ang aton nga resistance is 4 ohms. Then the voltage across sa iya is ang are, kagang are nga terminal. So since nga aton nga ginpili nga current is pakadto didto, so nag-leave siya sa node, imo ta siya negative. Then the voltage across is V1 minus V3 over the resistance nga 4 ohms equals 0. So napang-add na ang tanan nga currents. So 1, 2, 3, 4. Okay, so apat ka current. 1, 2, 3, 4. So equal to 0. So this is the equation 1 naton. To simplify further, we will have, so manotice mo, we have negative V1 over 3. So, sa dire, i-simplify ang V1, negative 1/3, minus V1 over 4. So, minus 1/4. Okay. So, ang V1 ta is, meron sa coefficient nga negative 7 over 12 V1. Okay? Ang ato naman nga V2 is V2 over 3 siya. So, minus siya. Tapos may negative pagid. So, this will become positive V2 over 3. Okay? So, algebra. Next, ang V3 ta is negative. Pero, nag-minus siya. So, minus man di. So, this will become positive V3 over 4. Okay? Equals. So, ang 8 kagang negative 8 kag negative 3 is negative 11. So, let us add 11 both sides. So, this will become 11. So, this is the equation 1. Okay? So, since we have 3 unknowns nga V1, V2, at V3, we need 3 independent equations. So, makuha na siya if we apply Kirchhoff's current law sa tatlo ka nodes. Okay? Next sa Dre is are ang gapasulod din nga current is V1 minus V2 over 3 ohms. So, V1 minus V2 over 3 ohms. Okay? So, ang are nga current. Voltage over resistance. Plus are. So, are nagagwa siya. So, minus negative 3. Okay? So, nagagwa ang negative 3 nga current sa sila nga node. So, let us minus negative 3. Then, are. So, nagagwa siya, imo ko siya minus V1 over 1. Okay? So bali ang convention ko nga ginasunod is ang gasulod ginahimo ko positive, ang nagagwa imo ginahimo ko nga negative. You can do the reverse.
Okay, so check kaliwat, V1 minus V2, ang kapasulod, so positive siya. Then, are, minus negative 3, kaya nagagwa ang negative 3. Then, are, nagagwa siya, so minus V2, gali, V2. Okay, sorry, V2 over 1. Then, let's say, are 1. Are, is gagwa siya, so imong ko sa minus. Then, gapakadto dito ang current, so V2 minus V3 ang himuon ta nga voltage, kaya ang current gapa dito. So, V2 minus V3 over 7 ohms nga resistor. Okay, so nakuha tanan nga current sa sininga node, then we'll equate ito 0. Okay, so pila ka bilog? 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Okay, good. So let us simplify nga mag V1, V2, V3 siya para karon mag-solve the 3 equations, 3 unknowns. So there, like terms, so V1 over 3 lang. So V1 over 3. Then ang V2, so ang V2 is negative V2 over 1. So bali negative 1 lang siya. Minus 1 over 7. Okay, so minus 8 over 7 V2. Kaya mo na siya. Ang V3, ay wait. Meron pagali, V2 over 1 minus, V2 over 7, kag may V2 over 3 pagali. So, minus 1/3. So, negative 31. Okay, sorry. So, minus 31 over 21 V2. Okay? Ang V1, 1, 2. 1, 2. Okay, ari is V2, 1, 2, 3. Okay, gina-double check ko lang para sigurado. Since ari nga problem, wala ko ni siya practicean, direct gin on the spot ko na ni solve. So, next is the V3. So, minus, tapos, minus man. So, by algebra, this will become positive V3 over 7. V3 over 7 equals, so, 3 lang ang positive or minus negative. So, positive siya. So, sa ilo ko siya sa piyak or minus 3 both sides. This will become negative 3. Okay, so this is the equation 2. So, next is the last node sa node 3 ta. First is gapasulod nga current sa are. So, since halin dire pakadto dire gapasulod siya, so we'll make it positive. So, ang gapasulod nga current dire is ang voltage across over resistance is V1 minus V3 over 4 ohm resistance. Okay. Next is are. So, gapasulod siya, so ma-plus ta. So, halin dire pakadto dire is V2 minus V3 over 7. Okay? Then, ano pa? Are? So, are gapagwa ang negative 25, so ma-minus negative 25 ta. Okay? Gapagwa ang negative, so ma-minus ta sa negative 25 ohm. Next is pilatanan ng isa, dua, tatlo, apat. Okay, so apat. So, dire, ang, let's say dire, so ma-minus ta, kay gapagwa siya, V3 over 5. Okay, so, V3 minus 0 kay reference, naman siya, reference node. So, equal 0. Simplifying sa atong equation, V1 over 4 lang. Ang V2 is siya lang isa, so plus V2 over 7. Okay, so ang V3 ta is negative V3 over 4, so minus 1/4. Excuse me. V3 minus 7, negative V3 over 7, so minus 1 over 7 nga V3. Then, minus V3 over 5, so minus 1 over 5. So, this will become negative 83 over 140 V3. Okay? So, equals, negative, minus, so positive siya.
So, kung sa ilogyo sa piyak maging negative 25 na siya. Okay, so this will be the equation 3. Okay, so meron na tayo, no? 3 equations for our 3 unknowns. So, pwede na siya ma-solve simultaneously sa calculator. So, this is the simplified naton ng mga, nga equations. So, naka V1, V2, V3 siya. So, i-ano ta na lang sa calculator. So, V1, V2, and V3. Okay? So, 3 equations, 3 unknowns. So, system of equations. So, first is equation 1 ta. Negative 7 over 12. Ay, wait, ano na to? Okay, negative 7 over 12. Then, 1/3. Then, 1/4. And then, 11. So, positive 11. 11. Next is 1/3. Then, negative 31 over 21. Okay. Then, 1 over 7. Then, negative 3. Okay, negative 3. Last equation is 1/4 ang V1. 1 over 7. And negative 83 over 140. And negative 25. Okay, so let us press equal. Okay, so first, ang V1 is 5.413 or 414 volts. Okay, 414 equals V2 is 7.737 volts and the V3 is 46.32 volts. So, these are the answers sa aton nga problem. So, they are all positive, which means nga they are at a higher potential with respect sa aton nga reference node, which is the designated as 0. So, I hope you learned something from this video.